Vietnam is home to 54 officially recognized ethnic groups, each with their own language, 板坡，手表有條要安啊。tradition, and social system. Why the King majority dominate national identity, true cultural diversity, rising lesser known minority communities, particularly those in the Central Highlands. Among this group, the Ede people, or Anade, stand out with their matrilineal structure, long-held tradition, and unique language. In today's segment, we take a closer look at the Ede cultural roots, current challenges, and everyday life, offering a relevance into one of Vietnam's most distinct indigenous communities. With an estimated population of 346,946 individuals, the Ede are the 11th largest ethnic group in Vietnam. Most of them reside in Đắk Lắk province, which alone is home to around 312,599 Ede, accounting for over 90% of the Ede population nationwide. While smaller Ede communities exist in Đắk Nông, southern Gia Lai, western Phú Yên, and Khánh Hòa, Đắk Lắk remains the cultural heartland. With 48 ethnic groups in this province, and the Ede form a significant portion and exert considerable influence on the local cultural landscape. Language is not just a communication tool. It is a vector of memory, identity, and traditions. The Ede language, also called Ray, belongs to the Chamic subgroup of the Austronesian language family, linking it to the Cham, Yarai, and even Malay in Malaysia and Indonesia. While many Ede people are bilingual in Vietnamese and Ray, fluency often depends on age, education, and gender. Elders and rural women may speak only Ede, while some younger generations are slowly shifting toward Vietnamese due to school and social environment. Still, the Ede language remains a core part of cultural identity, especially for children raised in Ede-speaking households. The Ede matrilineal social structure is one of the most unique in Vietnam. Under the guidance of Luật tục Ede, Ede customary law, families are traced through the mother line. Husbands move into their wife's home, and children take their mother's surname, and inheritance is passed to the youngest daughter. These customs are not just traditions, they are active framework that shape the village life, from family decisions to conflict resolution. Cultural expressions like the oral epic, chant, and communal rituals are closely tied to this system, strengthening their identity. Life in an Edebuan village revolves around farming, animal husbandry, hunting, gathering, and traditional crafts. Families live together in long houses led by Hoa Sang, the eldest woman who oversees domestic and social affairs. Their society historically includes three classes. First, upper, chiefs and landlords, middles, sorcerers and judges, and finally lower, with commoners. Daily routine often lend work with rituals, music, and community gatherings, featuring gongs and bamboo instruments. The Ede also maintain animistic beliefs, worshipping nature spirits associated with fire, water, rice, and earth. Traditional Ede clothing is bold and symbolic. Women wear váy thẫm, tube skirts, and áo chui pulled over blouses with vibrant patterns, while men wear áo dài kín mông, long shirts that cover the hips, and decorated loincloths. Dark colors like black or indigo dominate,
enhanced with red and white motifs, each symbolizing aspect of nature, life, and community values. Despite a strong cultural foundations, the Ede people face several challenges. One major concern is the decline in language transmission. A recent study found that 84.37% of parents said their children speak Ede, but not always fluently, unlike the older generations who speak it confidently. In school, where Vietnamese is the only language of instructions, many Ede students face language and cultural barriers, contributing to low academic performance and high dropout rate. Another challenge is literacy in Ede. In rural areas like Cow Village, less than half of the populations could write in Ede, and many made basic spelling errors. Since 1975, the use of Ede has sharply declined, now mostly limited to family settings or remote village. As Vietnamese dominate in education, media, and government, the Ede face the risk of becoming a dormant language without serious revitalization effort. Là Nguyen Dang Nhat Huy và mình là sinh viên năm 2 của ngành ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Quốc tế. Thì cảm ơn bạn hôm nay đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn của mình. Không có Đầu gì. tiên thì bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình bằng tiếng dân tộc của bạn được không? Dạ, ok được. Alum cơ hu, hiện nay câu là tâm chi. Hiện nay có ru bình gấp hội đồng tây câu mạ bài. Xin chào các bạn, tôi tên là Dâm Di. Hôm nay tôi sẽ phụ bạn Nguyen Dang Nhat Huy để làm bài phỏng vấn ngày hôm nay. Ok, Ok. cảm ơn bạn rất nhiều. Thì Ừ. bạn có thể chia sẻ giúp mình là hiện nay thì tiếng Ede có còn được sử dụng rộng rãi ở trong giới trẻ được không? Hiện tại thì tiếng Ede vẫn còn được sử dụng rộng rãi ở trong giới trẻ ngày nay, nhưng mà do việc thứ nhất là tiếp cận về giáo dục kiểu người Kinh của mình thì chiếm đa số, rồi với cả từ nhỏ thêm phần là các bạn trẻ thường không nói chuyện với cha mẹ nhiều bằng tiếng Ede á, nên là sẽ có cơ số các bạn trẻ sẽ không nói được tiếng Ede từ nhỏ, chính là như thế. Vậy ngôn ngữ Ede thì truyền lại cho thế hệ sau như thế nào vậy? Về để gìn giữ truyền thống và văn hóa riêng của chúng mình á, thì mình sẽ được truyền lại qua các thế hệ cha ông và truyền lại cho con cháu thông qua ngôn ngữ, kiểu cách giao tiếp thường ngày. Ngoài ra thì nó còn được truyền lại theo các gọi là sử thi, với lại là sử thi theo mình được biết nó là clay khan đấy. Ngoài ra qua lời ru của bố mẹ đấy. Vậy trong tiếng Ede có từ nào đặc biệt mà tiếng Việt không có không bạn? Có, ví dụ như là kapak, habur hoặc là ơ van ơ dầu đấy. Thì kapak với habur thì nó như kiểu là họ ở trong tiếng người đây của mình, thì thành ra là những từ này nó sẽ không có ở trong tiếng Việt. Ơ van ơ dầu á thì nó như kiểu là một câu trong bài ru của trẻ con hồi xưa á. Đấy thì kiểu ơ van ơ dầu mà nào cầm ha mị nào ngậm rọa kiểu vậy á, thì nó sẽ kiểu như là lời ru của người ED, họ sẽ ru con nhỏ của mình, thành ra là nó sẽ có những từ không có trong tiếng Việt. Ok. Người Ede có những bài hát, câu chuyện hay bài thơ truyền thống nào bằng tiếng Ede không? Bạn có thể chia sẻ Thì giúp mình một có, vài ngắn. ví dụ như là bài thơ về Tâm San đi ha. Tâm San các bác lúc e thân edem dia thông edrom dia rừng clay than mau e, thì đây như kiểu là cái lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Tâm San vậy á. Rồi Tâm San người lái voi thông qua biển lửa. Lời nói của người vang như sấm trời kêu gọi toàn dân kháng chiến đấy. Thật là hào Đấy là hùng. lời bản dịch của nó. Ok. Cảm ơn bạn rất nhiều. Trước Ừ. khi kết thúc buổi phỏng vấn này thì bạn có thể dạy cho mình cũng như là các bạn một đoạn tiếng Ede được không? Giống như là tôi yêu các bạn rất Ok. nhiều. Ok thì mình sẽ dạy các bạn câu tiếng ED, đó chính là tôi yêu các bạn nha. Ok, tôi yêu các bạn. Câu khắp cái bình gấp, câu mà ai, câu là tôi, khắp là yêu, các bạn là bình gấp, mơ ai là nhiều lắm, tôi yêu các bạn nhiều lắm đấy. Một khắp bình gấp mà ai. Ok. Cảm ơn bạn rất nhiều đã tham gia
buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Ừ. Mình xin chúc bạn sức khỏe và cũng như là bạn tiếp tục đam mê với lại cái dân tộc Ede của mình. Cảm ơn bạn. Ok, mình cảm ơn các bạn nhiều, không có gì hết. Vietnam cultural strength lies in its diversity, and the Ede people are a living testament to that. With their rich language, matrilineal costume, and deep spiritual tradition, they offer a view into a heritage that is both ancient and endangered. As integration continues, preserving Ede identity requires not just community effort, but also support from national education policies, cultural preservation programs, and wider public recognition. Let us not allow their stories, voices, and wisdom to fade with time.